Зустрічай найцікавіші, на мою думку, трейлери з першого дня цьогорічного Gamescom. Від масштабних RPG та хорорів до екшенів і виживастиків. Розкажу короткі факти про кожну гру, а також інформацію, коли твій гаманець таки може схуднути. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA, і з тобою я, Happy. Ninja Gaiden 4 – продовження культової серії від Team Ninja. У центрі історії Рю Хаябуса, що знову стикається з давніми ворогами ніндзя та демонічними силами. Але тепер він буде не сам, з'явиться новий унікальний персонаж. Бойова система зберігає фірмову швидкість і жорстокість, доповнену новими можливостями комбо й акробатикою на аренах різних масштабів. Очікується повернення класичних босів і арсеналу зброї, зокрема меча дракона. Вихід заплановано на 2026 рік для PlayStation 5, Xbox Series X and S і PC. Giacomo, just focus on the hostiles for now. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. Or die here. If you truly think you have what it takes to slay the Dark Dragon, prove it. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect! Please, don't kill him. The whole world's at stake. Ghost of Yotei – сиквел Ghost of Tsushima від Sucker Punch, який вийде на PS5 вже 2 жовтня цього року. Гравці керують новим героєм у масці привида, досліджують північні регіони Японії навколо гори Йотей у 1603 році. Світ включає простори степів і снігові тундри з небезпечними ворогами. Бойова система поєднує 2 катани та вогнепальну зброю і багато іншого. Гравці отримують більше свободи для дослідження й унікальні події у відкритому світі. Сюжет обіцяє оригінальну історію, що відрізняється від подій Цусіма. PC-версія очікується пізніше. Swordsmith's daughter. I watched that tree burn. How did you escape? Same way. I survived every battle. The thought of killing you. Ruthless spirits wandering the land, driven by vengeance. Sometimes I feel like that is what I am. Hollow Knight Silksong – довгоочікуваний сайт-скролер Metroidvania від Team Cherry. Головна героїня Хорнет подорожує новим світом, долає ворогів і босів, виконує квести та розвиває свої навички. Геймплей включає акробатику, мечові атаки та магічні здібності. Нові локації, вороги та предмети роблять гру більш масштабною, ніж оригінальний Hollow Knight. Реліз очікується в цьому році на PC, PS5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. DLC-доповнення до екшен-RPG-виживача Enshrouded від King Games. Події зосереджуються у новій області, де головну роль відіграє вода, підземні ріки, затоплені печери та унікальні монстри.
Нарешті розробники додають нам воду. Доповнення також додає нову гілку квестів, можливості крафту і будівництва. Гравці зможуть дослідити нові біоми та отримати рідкісні ресурси для розвитку персонажа. Вихід 17 вересня цього року на PC, PS5 та Xbox Series X і S. And an ancient fury awakens. We shall purge the profane and command the water to yield to our will, for there is no greater power than the flame of the faithful. Silent Hill F – новий психологічний хорор від Neobards Entertainment з діями у Японії 1960-х років. Головна героїня – старшокласниця Хінако у туманному Ебісу Гаока, що бореться з потворними створіннями в стилі Souls-like, вирішує головоломки та занурюється в сюжет, написаний Рюйкіші 07 із музичним супроводом Акіра Ямаока. Атмосфера поєднує клаустрофобний жах і фольклорні мотиви. Silent Hill F відкриває новий сюжетний напрям у серії. Реліз 25 вересня цього року на PS5, Xbox Series X і S та PC. In turn, I shall save your souls by claiming the life of your own self. What's that? What is this place? This way. We better get going. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day is an always good day. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them with your own hands. What's going on? No. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. Tell me, who are you? Please. Just die. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. No. It had to be done. As soon as I could. Лонган – це атмосферна адвенчура, де головним героєм є саме середовище. Досліджуй покинуті квартали, розгадуй загадки та знаходь речі людей, що давно зникли. У грі поєднано 2,5D платформінг на вулицях і дослідження будинків у 3D без боїв. Світ виконано в унікальному лоу-фай 3D піксель стилі з повною взаємодією з сотнями предметів. Це любовний лист до ретро-адвенчур із гумором і світлим настроєм у похмурому світі. Реліз у 2025 році.
Black Myth Jeon Kuy – наступна екшен-RPG від Game Science. Сиквел Black Myth Wukong заснований на китайському фольклорі. Гравці керують Жон Куй, таоським божеством, що винищує привидів і бореться зі злими істотами, іноді верхи на величезному тигрі. Гра знаходиться на ранньому етапі розробки. Деталі геймплею та дати релізу поки не оголошені. Очікується, що проект продовжить традицію видовищних битв і складних механік серії з акцентом на візуальний стиль і бойові комбінації. Last will take us back, as long as we keep that mountain in our heart. Hey. You're scolding, you're flogging, life's spared. Why risk going back? This place, we've got food on our table and... Resident Evil Requiem повертає серію до Raccoon City після його руйнування. Гравці керують FBI-аналітиком Грейс Ешкрофт, яка розслідує вбивство матері та приховану правду про спалах вірусу. У новому трейлері показано, як підліткова Грейс стає свідком трагічної долі матері в готелі Бренвуд та повертається туди через 8 років, щоб розслідувати ті ж події. Гра дозволяє перемикатися між першою та третьою особою, а рівні спроєктовані з урахуванням обох камер. Реліз запланований на 27 лютого 2026 року для консолей та PC. Mom, it's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Stay close. Mom, wait! Grace, keep moving. Who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. I should have it fixed soon. I just need to find my... Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love
love you too. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. Swords of Legends – нове однокористувацьке екшен-RPG від Auragon, засноване на китайській міфології та франшизі Gujian. Гравці керують Ші Пан, виконавцем підземного світу, який повертається до живих, щоб проводити душі у наступне життя, борючись із надприродними істотами. Бойова система включає містичні техніки, артефакти та гнучкі навички зброї із можливістю захоплення душ ворогів для допомоги в бою. Гра створена для глобальної аудиторії з стратегічним, але доступним геймплеєм. Реліз платформи та дата поки не оголошені. I've watched over this city for ages, and every name in your scroll of death, not one of them died quietly. You, a soulless husk, you can judge my fate. Why wrestle rogues when the artifacts can do what the brute strength cannot? What? A soulless husk? The living cast their dead to flame, and sacrifice ignites the war banners! Here we go again. Life. How can you know death? Наступна частина культової серії шутерів від Treyarch. Динамічний сюжет у сучасному та гіперфутуристичному сеттингу з акцентом на спецоперації. Присутні кампанія, мультиплеєр та кооперативні режими зомбіз. Гра пропонує нові технології зброї, гаджети та динамічні бої на різних мапах. Реліз очікується цього року на PC, PS5 та Xbox Series X та S. Menendez is a terrorist. We're bringing peace and security to the world. He refuses to let me go. Stop looking backwards, David. What matters is what we do next. A lot of people counting on us for answers. You shall know fear. Inspector 1, report. Need a sit rep. This isn't real. The hell it ain't! So eager to leave, David. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the idea. You were never cut out to be a Mason. No more games. This ends now. Get the Reznov Challenge Pack when you
Pre-order now. Онімуша Way of the Sword. Боріться на мечах на закривавлених аренах у напружених битвах. Дослідіть історичну столицю Японії епохи Едо, оповиту зловісними хмарами зла. Кожен етап сповнений таємниць, небезпек та інтриг. Бийтеся з чудовиськами з підземного світу, відомими як Генма у похмурому фентезі. Слідкуйте за історією самурая, що володіє рукавичкою Оні, містичним артефактом, що дає своєму власникові силу вбити Генму. Яка доля чекає на нього в кінці шляху? Гра вийде 21 лютого 26 року на PS5, Xbox Series X та S та PC. And after everything you and your awful kind put him through, too. Were you feeling left out? Here, let me show you something to cheer you up. New is controlling this lightning. I don't have time for these stupid games. Oh, I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. Chronos The New Dawn – survival horror з подорожами в часі від Bloober Team, неймовірних майстрів ремейків. Гравець – Тревелер, що збирає душі, аби врятувати людство від хвороби The Change. Ключова механіка – Merge. Вороги, які не спалені, зливаються в сильніші істоти. Ігровий світ поєднує антиутопічне майбутнє та Польщу 1980-х років. Передбачено важку систему виживання з малою кількістю ресурсів. Вихід 5 вересня цього року на PC, PS5, Xbox Series X та S, Nintendo Switch та навіть Mac OS. Are you glad to see me, friend? Stay calm. Індіана Джонс and the Great Circle – The Order of Giants – продовження гучної екшн-пригоди від Machine Games, де Індіана Джонс вирушає на пошуки артефактів давніх цивілізацій. Геймплей поєднує платформінг, головоломки та бойові сцени з використанням кнута та вогнепальної зброї. Сюжет занурює у таємну організацію The Order of Giants та її вплив на історичні події. Реліз очікується у цьому році на PC, PS5 та Xbox Series X та S. Pope Paul IV had an item of this crusader in his possession, his helmet. Well, I'll tell you what. If I see the helmet, I'll leave it exactly as I found it. Sound good? Oops. Giant guardians. Their roots go way, way back. Worshipped by the Mithras cult. I can't believe you dare to investigate this. Impressive for a snake.
says Semper Vivus. Always living. Not dead. He's not in a tomb. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 – очікувана RPG від Hardsuit Labs та Paradox Interactive у світі Vampire the Masquerade. Гравець керує новим вампіром у сучасному Сіетлі, де політика кланів і людські конфлікти переплітаються з надприродним. Присутні вибори, які впливають на сюжети відносини з НІП, а також бойова система з вампірськими здібностями. Гра пропонує дослідження міста, взаємодію з кланами та квести різного масштабу. Реліз заплановано на цей рік для PC, PS5 та Xbox Series X та S. This is something. Fire, can you... Oh, guess I found my body. Detective, is there something you need? How's the case? Hot leads, cold bodies, reheated plots. Oh my, you... I think I know what you are. They say trouble comes in pairs, detective. Trouble comes in pairs. You are not the only one who has had strange dreams. I see a garden, and I have met someone. But that would mean... Who is he? It brought you here, my fire. My fire. World of Warcraft Midnight – наступне доповнення до MMORPG від Blizzard, яке розкриває другу частину трилогії. Головний антагоніст, ельфійка Ксалатат, загрожує зруйнувати Санвел. Гравці досліджують оновлену Кел'Талас та нові зони Зуламан, Харандар і The Void Storm, проходять 8 нових підземель і 7 дельвів. Введено систему плеєрхаузінг, нову ігрову расу Харанір та спеціалізацію Demon Hunter Devourer. Додатково з'являється механіка Prey для полювання на ціль у відкритому світі. Реліз очікується наступному році на PC, ранній доступ для власників Epic Edition. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath. Little elves. I can see you grow weary. How much longer can you hold out? Flee and save yourselves. Liadrin, don't. Light be with you. You see? She understands it's hopeless. Soon, you all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path.
The light flows through. I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Please give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. This darkness comes to devour everything. And when it is finished, there will be no more light. Without your aid, we will perish. I beg you, help us. Will not fall. Not while we draw breath. Велор Мортіс – однокористувацький шутер Souls-like від польської студії One More Level. Дія відбувається під час наполеонівських війн у Східній Європі, де речовина нефтоглобін дає неймовірну силу, але перетворює людей на демонів. Гравець керує французьким солдатом Вільямом, використовуючи ближній бій, далекобійну зброю та особливі здібності. Рівні мають метроїдванія структуру. Реліз на PC і консолях очікується у наступному році.
Project Spectrum – науково-фантастичний тактичний шутер із елементами психологічного хорору та PvE-VP. Гравці беруть на себе роль оператора та ведуть команду елітних агентів у небезпечній Ember Zones, де спотворена реальність створює монстрів і аномалії. Потрібно боротися з ворогами, іншими гравцями та контролювати власну психіку, використовуючи командну тактику, крафт і стратегію. Розробник – Team Jade, автори нещодавньої Delta Force. Реліз на ПК і консолях очікується десь у 25-26 роках. The loss is too heavy for you. But sometimes, loss can birth beasts and bury truths. What do you think? What if you are the beast? The beast? Let's go back to the start. Lords of the Fallen 2. Продовження Souls-like від Hexworks. Реліз очікується 26-го року на PS5, Xbox Series X і PC. Дія відбувається через 100 років після подій попередньої гри 2023-го, що робить сюжет доступним для нових гравців. Гра пропонує безкомпромісний бойовий досвід у суворому світі, враховує уроки першої гри та розширює її механіки, включно з покращеним кооперативом і переробленим геймплеєм. Новий проект обіцяє більш динамічні бої та небезпечніші локації для досвідчених гравців Souls-like. Hungry. So I ask you, will you harness this darkness within and deliver unto our so-called lords retribution? Should you fall, the world falls with you. Lords of the Fallen 2. Wishlist now.
Routine – sci-fi хорор, дія якого розгортається на місячній базі, занедбані після дивних подій. Гравець досліджує темні коридори, намагаючись уникнути роботів-вбивць та розкрити таємницю станції. Основна механіка – напружене дослідження з мінімумом ресурсів та відсутністю HUD, що посилює занурення. Гра має ретро-футуристичний стиль із естетикою 80-х років. Routine виходить у цьому році на PC, Xbox Series X та S та Xbox Game Pass. І це був лише перший день славетного Gamescom. Попереду ще багато цікавих анонсів. У коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord та мій Telegram і Twitch канали. А ми зустрінемось у наступному відео.